Part 2, Thomas Sankara. And yet, since coming to power, Sankara has always wanted to train his people. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Some people are quite happy to receive military training. The aim? To set up the Revolutionary Defense Committees, the RDC. Ils ont été créés pour canaliser tout cet enthousiasme populaire, pour faciliter la participation de l'ensemble des masses populaires à la construction révolutionnaire. Dès qu'on faisait la formation militaire, on était affecté à des tâches de sécurité. Ça permettait de porter une arme, une Kalachnikov, et donc d'avoir une tenue militaire. Et tout le monde sait quel succès a eu le film de Rambo dans les années 80 en Afrique. Et donc ça, il y a beaucoup de gens qui ont été décédés rien que pour coller à cette image qu'ils voyaient au cinéma, qui était Rambo, celui qui tue tout, qui passe, lorsqu'il passe l'herbe ne pousse plus. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées à la tête des comités de défense de la Révolution sans avoir eu la préparation. Parce qu'il y avait parfois des candidatures spontanées. Quelqu'un qui sort de nulle part, qui devient responsable. Eh bien, parfois ça peut lui monter à la tête et il commet un certain nombre d'erreurs que lui-même il aurait critiqué s'il n'était pas dans le comité. Mais ça, je pense que c'est des erreurs de jeunesse qui étaient, je pense, aussi inévitables. People are getting fed up of the revolution. Taking advantage of decrees passed for security reasons, the Revolutionary Defense Committees overdo it. Sankara sees his revolution going adrift. He is accused of not knowing how to delegate. Il y a même des cas, il faut aussi le dire, surtout pendant la période du couvre-feu, d'autres règlements de compte d'un autre genre, mais il faut le dire aussi. Ces camarades qui, casqueux militants CDR, responsables de la sécurité, équipés d'un gros fusil, on n'est même pas sûr que ça percute, mais enfin. À l'heure où le couvre-feu était à 19h, à 19h moins 10, il se pointe chez la camarade et commence à dire aux rivaux, aux autres candidats, mais c'est l'heure bientôt, hein? Il faut partir. Il faut partir. Si vous ne partez pas, on vous enferme. Et oui, il y en a qui ont demandé que le couvre-feu soit maintenu pour qu'ils puissent régner. Eh bien, nous avons levé le couvre-feu pour que nous soyons tous à égalité. Et ceux qui doivent échouer par leur incapacité échoueront. At the end of 1986, Thomas Sankara welcomes François Mitterrand to Ouagadougou and increasingly involves himself in international politics. He becomes a real threat for the neo-colonialist political balance imposed in French-speaking West Africa. The climate is explosive. France has just welcomed Peter Botha, president of South Africa, who refuses to change his country's regime of apartheid. The relationship between Sankara and France will grow worse. After the 1986 parliamentary elections in France, President Mitterrand has to share power with right-wing parties. Jacques Chirac, the newly appointed Prime Minister, recalls Jacques Foccart, known as Mr. Africa under President de Gaulle and famous for his neo-colonialist ideas. It's a good opportunity for the French right to reconnect with all the presidents of its former network and maintain the upper hand over African affairs.
Félix Houphouët-Boigny, president of the Ivory Coast and a worthy representative of this cooperation between France and Africa, with the help of the Foccart network, seized the opportunity of getting rid of the revolution in Burkina Faso. Et l'homme qui était chargé du lien, du contact avec le président Houphouët-Boigny, c'était Blaise Compaoré. Et il est apparu assez rapidement que c'était son dauphin. Il n'aimait pas du tout Sankara, qui était un homme incontrôlable, imprévisible, dans un pays où il y avait quand même, avec lequel ils avaient beaucoup de liens de subordination, certes, puisqu'ils considéraient que les Burkinabés, à l'époque les voltaïques, étaient là pour travailler pour les Ivoiriens, mais raison de plus pour contrôler un peu la situation là-bas et avoir son homme à Ouaga. Et donc, il était clair qu'il avait désigné déjà Blaise, et c'est même lui qui lui a présenté son épouse actuelle. Et donc, Blaise lui doit beaucoup. The year is 1987. Sankara is not responding to the demands of a section of the population. They are tired after so many efforts and restrictions and long for a more liberal regime. Blaise Compaoré, still number 2 in the regime, takes advantage of this weariness. Directly supported by Félix Houphouët-Boigny and indirectly by the French, he disowns Thomas Sankara. Le régime, à cette phase-là, déjà était assez impopulaire, était affaibli, et à l'intérieur, ça a accru les dissensions internes. Et il y avait un climat de méfiance assez développé entre les différentes tendances et fractions au sein du pouvoir, qu'on pouvait résumer en 2 grandes tendances pour aller vite. Il y avait le clan de Thomas Sankara et il y avait le clan de Blaise Compaoré qui, par ailleurs, lui, il détenait quand même l'essentiel du pouvoir militaire. Thomas Sankara's circle of friends is growing smaller. According to Captain Boukari Kaboré, one of his last and most faithful supporters, Blaise Compaoré is growing impatient and wants to seize power. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas, la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré, parce qu'il est en train de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non, l'amitié ne se trahit pas. J'ai dit mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Ouais. On a parlé du Che Guevara. Et j'ai dit, mais écoutez, le 8 octobre prochain, c'est le 20e anniversaire de l'assassinat de Che Guevara. Et presque toute la nuit, on discutait du Che et de la manifestation de souvenirs. Et tout à coup, ça je me souviens, comme si c'était hier, il me regardait et me dit, il est mort à 39 ans. Est-ce que moi, comme le Che, est-ce que j'arriverai à 39 ans? Et puis, la conversation a repris. Une sorte de prémonition de la mort. Il n'est pas arrivé à 39 ans. À nouveau secoué par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. On the 15th of October 1987, Thomas Sankara is taken by surprise at a meeting with a dozen collaborators. Members of Blaise Compaoré's personal guard rush in and open fire. Sankara's body is cut to pieces. He is buried at night, in a hurry, like a dog. Thomas savait très bien qu'il devait mourir.
je pense qu'il a accepté le suicide parce que quelque part aussi, ça fait une grandeur. Et une fois encore, je viens pour dire que c'est un grand homme. Ceux qui sont contre lui, ils peuvent au moins accepter ça. Parce que gruesome end to Thomas Sankara, and a moment of silence. un homme qui accepte de mourir pour être plus grand, alors là, ça, il faut reconnaître à cette personne-là comme une valeur. C'est un journaliste français de l'AFP qui est à Yaoundé. Et il disait que c'est la première fois de sa vie qu'il circule dans la ville et il croise des gens en train de pleurer à grosses larmes. C'est-à-dire que tu croises une centaine de personnes comme ça, des dizaines de personnes dans la rue qui pleurent. Et quand on se renseigne, on dit non, ils viennent d'apprendre l'assassinat de Sankara. Donc c'est tout vous dire, c'est pas seulement le Burkina Faso qui a ressenti ça. Je crois que le Burkina Faso était mort les jours qui ont suivi, mais c'est toute l'Afrique. The next day, Blaise Compaoré appoints himself president. For the international press, he tries to exonerate himself from the death of his best friend. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi, qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. I mean, the ruthlessness of, I mean, I understand imprisonment is some people may prefer death. I mean, I imagine in some situations in the penal institutions in Africa, would be an option. But to be cut down in that way, by members of his own team. I'm not sure what happened to this man here. And again, condolences to the family of Sankara and the people. But again, this man is also driven by his vision of what's needed for his country. And he will have supporters. It's unfortunate, again, it seems an individual was attempting to elevate his country out of turmoil, poverty, and this is a military thing. This happens within the military, and when does the military step aside from the running of a country, or are they the ones that should be running countries, or do they come to a certain point where they must allow other people to
take over the reins. Again, we truly never know what Thomas Sankara had to offer, whether it being positive or negative. He wasn't allowed the chance to put things into gear. He had literally just started, from what I can gather, and maybe it hit some bumps in the road, but we was not able to see how he was going to maneuver these bumps, these obstacles in the way, which life can throw at you at any given time. And I remember at that time there were two very good friends, Thomas Sankara and Blaze. Yeah, Thomas Sankara and Blaze. You know. I mean, Jerry Rollins. I'm gonna do a show about Jerry Rollins. There's so many leaders in Africa that deserve somewhat some spotlight. So we'll have a look into Jerry Rawlings, but what I could feel from just that little video section there, he was deeply saddened by the loss of Sankara, and I'm sure the ripple effects and his final moments sends chills up the spines of leaders, and to be honest, this sent a chill up my spine to know he suffered in such a way and was dealt with with such brutality. But hey, soldiers do what soldiers do, I presume, and most soldiers do their job very well. Thomas Sankara, people. Blaise Compaoré remains immune to the emotion felt throughout the continent. He institutes what he calls the rectification of the revolution, making people believe that he's perpetuating Sankara's ideas. The truth is that he's taking his country back to the old politics of cooperation. He receives the congratulations of the French and Ivory Coast governments. Sankara's reputation is dragged through the mud. He is accused of having grown richer while in power. His family is subjected to harassment. Their house is searched in vain. Sankara died the way he lived, with empty pockets. Just a few personal belongings left in his student's room remain with his family. Official documents have disappeared. All traces of his presence in power have been systematically destroyed. It's a shame such relics are not housed, in some way. I do believe some part, maybe the education system in countries should have museums, especially for the younger ones to be able to physically view certain objects. I think it's an important addition to the education of the people. But just seeing
all his belongings there. I mean, this was 11 years ago, and I'm not sure when this video was produced, but I think he passed away in the 80s, so that's some time ago. So maybe these objects are no longer here, which is a shame. I feel that's a shame for the family and for Thomas Sankara. I think the least he could have been, the least he could, like his personal objects could have been housed in some museum or held as artifacts. But it seems as if they wanted to erase Thomas Sankara from the history books. And JTV will always remember those that have fallen. Les grands hommes, dans une certaine mesure, irradient leur peuple, irradient leur époque, bien après leur départ, je veux dire bien après leur mort, parce que c'est quand vous avez perdu quelque chose que vous vous rendez compte de sa véritable valeur. C'est une des figures importantes au niveau du continent africain qui continue d'être citée pour son exemplarité, pour son courage, pour son intégrité, pour sa créativité, pour son refus de l'afro-pessimisme d'une manière générale. Sankara est devenu moralement et spirituellement une sorte de maître étalon. Over time, for the Burkinabe but also for all the people of Africa, the death of Thomas Sankara has come to symbolize a tragic waste, a lost opportunity for their continent to emerge from the abyss. Sur la cité endormie, un vautour a plané dans la nuit, et de sa voix, oui de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit, et tous les hommes encore ensommeillés se sont dressés comme au cri d'une alarme, et le vautour a repris son vol, il est reparti, je ne sais où.